afternoon, all of you. Today's chemistry lecture topic is chemical kinetics. Okay. फर्स्ट आपण रिव्हिजन करूया की केमिकल कायनेटिक्स मध्ये काय आहे. ओके. प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण थर्मोडायनामिक्स बघितलं. ओके. इन थर्मोडायनामिक्स टू feasibility of reaction means feasibility means what the reaction is known or unknown. Okay. In kinetics, how fast does the reaction proceed means reaction किती फास्ट होणार आहे मीन्स तिचा स्पीड किती असणार हे कशामध्ये डिनोट केलं जातं इन कायनेटिक्स अँड इन थर्मोडायनामिक्स डज द रिएक्शन टेक्स प्लेस रिएक्शन होणार की नाही होणार हे थर्मोडायनामिक्स मध्ये सांगितलं जातं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट रिएक्शन स्पीड measured by the change in concentration with respect to time. So denoted by change in concentration rate is equal to change in concentration with respect to time is denoted as delta A delta T. Okay. Next point is important factor which affects rate of reaction. Which factor affects on rate of reaction? First is reactant concentration. Second is temperature. Next is action of catalyst. Fourth is surface area and pressure of gaseous reactant or product. Okay. Here I show you in chemical kinetics reactant and product are very important. Reactant and product with respect to time. Okay. Means reactant is used to making a product. Next slide. Okay. Kinetics. Study the rate at which the chemical process means chemical process complete व्हायला किती टाइम लागणार हे कशामध्ये डिनोट केलं जातं कायनेटिक्स मध्ये. ओके. Beside information about the speed at which reaction occurs, kinetics also shed light on the reaction mechanism. Extra how to reaction occurs. Show the chart here. Reaction rate, how we measure rate. Rate law, how the rate depend on the amount of reactant. Rate law depend on the amount of reactant. Third is integrated rate law. How to calculate amount left or time to reach to given amount means how many product making for the reactant. Okay. Next is the half life. How long is taken to react 50% of reactant means half ratio of reactant. Next, Arrhenius equation. How rate constant change with the temperature. Okay. त्या रिएक्शनला किती टाइम चेंज होतो किती टाइम मीन्स किती स्पीडने ती रिएक्शन होते हे कशामध्ये डिनोट केले जातो Arrhenius equation. Last is mechanism. Link between the rate and molecular of process. Okay, show here. Reaction rate. Okay. In first diagram, show here. The reaction of rate means in jar 1 ml of A, mole of B.
मीन्स तुमचा रिएक्टंट किती आहे 1 मोल आहे. ओके, बी ए इज द रिएक्टंट, बी इज द प्रोडक्ट. इन सेकंड डायग्राम फॉर 20 सेकंड रिएक्टंट काय झालंय तुमचं कमी झालंय आणि प्रोडक्ट काय झालंय तुमचं वाढलंय. ओके, सो सेकंड डायग्राम 0.25 moles of A means reactant. Within 20 seconds the product is 0.46 mole. B means product. फर्स्ट केस मध्ये काय बघितले आपण 1 मोल ऑफ रिएक्टंट आणि 0 मोल ऑफ प्रोडक्ट, म्हणजे काय त्याच्यावरती केमिकल रिएक्शन झालं नाही. ओके, आफ्टर 20 सेकंड रिएक्टंट इज 0.54 moles of reactant and chemical and product is 0.46 mole of product. Okay, in third diagram for 40 second reactant फरक काय झाला कमी झाला. ओके, so reactant is 0.30 moles reactant and product काय झालंय तुमचं इन्क्रीज झालंय. सो प्रोडक्ट इज 0.70 moles of B. मीन्स जसं जसं तुमचा सपोज दिस इज रिएक्टंट, जसं जसं तुम्ही रिएक्टंट यूज करणार प्रोडक्ट साठी काय होणार तुमचं रिएक्टंट डिक्रीज होत जाणार आणि प्रोडक्ट काय होणार तुमचा इन्क्रीज होत जाणार. ओके, next, rate of reaction can be determined by monitoring the change in concentration of either reactant or product as a function of time t. Means concentration of product or reactant with respect to time. So it is denoted by A is the concentration of reactant A and B is the concentration of reactant concentration of product B. Okay, so reactant is negative and product is positive. Okay, फर्स्ट ऑर्डर लॉ काय आपला लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर rate of reaction for first order its K is equal to D by this is the reactant and this is the product. Okay, next point is reaction rate. For the reaction A to B there are two ways of measuring rate. First is the speed at which the reactant disappear and second is the speed at which the product appear. Means तुमचं reactant काय होणार कमी, disappear means negative and appear means positive. Okay, reversible reaction as a product emitted they can begin to turn back into
reactant. Next is early on the rate, which depends on only the amount of reactant present. We want to measure the reactant as soon as they are mixed. Generally, way of measuring the rate of reaction is in the term of change in concentration per unit time. So, instantaneous rate is equal to delta A upon delta T. Means rate law is equal to concentration of A to with respect to time. ओके, कळलं रेट रिएक्शन कशी डिनोट केली जाते ते. ओके, chemical kinetics. The reaction rate is the change in the concentration of reactant or product with respect to times. Means rate of reaction is equal to concentration of reactant with respect to time is equal to concentration of product with respect to time. Okay, so here rate is equal to minus delta A upon delta T. So delta A is equal to change in concentration of A over time period T. Okay, for rate B, rate is equal to delta B upon D, change in time. So delta B change in concentration of B over time period T. A is negative because of this is the reactant. So is sign negative sign. Okay. ओके, आपण आपली रिव्हिजन झाली. फर्स्ट आपण काय बघितलं, what is meant by kinetics and thermodynamics and important factors which affects rates on reaction. कुठले कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट काय कायनेटिक्स बघितलं. ओके, आणि रिएक्शन ऑफ रेट्स बघितले. देन काय बघितलं, रिएक्शन रेट्स कसे चेंज होतात विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम चेंज झाल्यानंतर reactant will be decrease and product will be increases. Okay, next काय बघितलं, reaction rate. How to find the reaction rate? So first is speed at which reactant disappear, means this is the negative, and speed at which the product is appear, means this is the positive. Okay, then instantaneous rate. Instantaneous rate denote केलंय आपण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कशी फाइंड करायची. ओके, रिएक्शन रेट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज यूनिट is ms, meter per second. ओके, आता आपण क्वेश्चन स्टार्ट करूया. फर्स्ट क्वेश्चन, for a reaction 2p goes to 3q, the rate of reaction r can be represented at. तर तुम्हाला काय करायचंय, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स r फाइंड करायचं. ओके, what is given? The reaction is 2p 3q. Okay,
What is product and what is reactant? 2p is the product. Okay, and 3q is the 3p is the reactant and 3q is the product. Okay, rate of reaction चा इक्वेशन काय आहे? Rate of reaction, change in concentration of reactant. I write here, change concentration of reactant means P upon with respect to time is equal to, आपण reactant always minus sign देतो because reactant decrease हो जातो. Next, dq by dt. Okay, but given reaction is 2p and 3q. In 2p, what is stoichiometric? R is equal to, in 2p stoichiometric, minus sign 1 by 2, 1 by 2 dp with respect to time is equal to, for 3q stoichiometric 1 by t dq by dt. बघा कुठला आन्सर आहे याचा? आन्सर बघा काय येणार त्याचं? इट्स करेक्ट आन्सर ऑप्शन नंबर C. R is equal to minus 1 by 2 dp upon dt is equal to 1 by 3 dq by dt. ओके, आपण रिएक्टंट ला ऑलवेज मायनस साइन देतो. ओके, आणि स्टॉइचियोमेट्रिक आपण खालती लिहितो, अपॉन ला लिहितो. ओके, कळलं सगळ्यांना? नेक्स्ट, the addition of catalyst during the chemical reaction alter with the following quantities. Question परत रीड करा. The addition of the catalyst during a chemical reaction alter with the following quantities. Okay, आता आपल्याला 4 क्वांटिटीज दिलाय त्यांनी. फर्स्ट काय दिलं? एन्थाल्पी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी. काय आन्सर येणार त्याचं? थेरोटिकल क्वेश्चन आहे. A catalyst provide a new path to the reactant with low activation energy. जेव्हा कॅटलिस्ट प्रोव्हाइड करतात न्यू पाथ रिएक्टंट साठी, तेव्हा काय होतं? त्याचं ऍक्टिव्हेशन एनर्जी लो होते. कॅटलिस्ट a catalyst provide a new path to the reaction with low activation energy. आपल्याला काय विचारलंय त्यांनी? द एडिशन ऑफ द कॅटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अल्टर विथ ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज. कुठली क्वांटिटीज अल्टर होणार? कुठली?
ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. एंथॅल्पी चेंज होईल का त्याच्यामध्ये? एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी ह्या क्वांटिटीज कशा आहेत? थर्मोडायनॅमिक्स आहेत. ओके, सो आपलं चेंज काय होणार? कुठली क्वांटिटी चेंज होणार? ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. ओके, न्यूमरिकल आहे बघा कसं सॉल्व करायचं. What is the activation energy for the reaction if its rate double when the temperature is rise from 200 Kelvin to 400 Kelvin? आपल्याकडे फॉर्म्युला कुठले आहे? गिवन काय पहिलं? फर्स्ट राइट डाउन. व्हाट इज गिवन? T1 is equal to 200 Kelvin. K is equal to K1. Rate equation. T2 is equal to 400 Kelvin. And K2 rate equation काय दिले त्यांनी for K2 साठी? ते काय होणार? डबल होणार. डबल. Reaction rate is double means 2K2. Okay. So formula is log K2 upon K1 equal to 2.303 upon R A T2 minus T1 upon T1 T2. Okay. Okay. Next, put this value in this formula. So log K2 ची व्हॅल्यू काय आपली? 2K2 upon K1 is equal to 2.303 upon R ची व्हॅल्यू काय दिली आहे? 8.314 joules Kelvin per mole. Joules T2 400 minus 200 upon 400 into 200. Okay. So find काय तुम्हाला करायचं? ऍक्टिव्हेशन एनर्जी मीन्स तुम्हाला EA फाइंड करायची. ओके, सो EA is equal to 3 simplification 0.3010 into 8.314 into 200 into 400 upon 2.303 into 200. ओके, आता बघा EA ची EA ला रिप्लेस केलं, EA ला इकडे घेतलं, मग काय होणार? EA इकडे आला तर log 2K2 K1 च्या व्हॅल्यू पुट केल्या तिथे. ओके, सो EA तुमचा काय येणार? ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. सॉल्व दिस. EA is equal to 434
2.65 joules moles per heat. बघा आन्सर कुठला येणार. आता बघा सेकंड ऑप्शन अँड थर्ड ऑप्शन सेमच आहे, फक्त काय केलंय त्यांनी किलो जूल अँड जूल मध्ये दिलंय. आपला कशामध्ये येणार, आपला रेट कशामध्ये दिलाय त्यांनी, रेट कशामध्ये दिलाय, जूल मध्ये दिलाय. मग तुमचा आन्सर काय येणार, जूल मध्ये येणार. कळलं कसं आलं ते. काय गिवन डेटा का आपल्याकडे T1 आहे, T2 आहे, टेम्परेचर दिलंय त्यांनी. ओके, देन K is equal to K1 and K2 is equal to डबल बोलले ते, मग K2 K2. सो आपला फॉर्म्युला काय, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी साठी लॉग K2 upon K1 is equal to 2.303 upon R into activation energy T2 minus T1 upon T1 T2. Okay, put this value in this formula and solve this. So final answer is activation energy is 434.65 joules. युनिट काय येणार तुमचं, जूल्स येणार, बिकॉज रेट कशामध्ये दिलाय त्यांनी, जूल्स मध्ये दिलाय. ओके, सो थर्ड इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट, question that for a first order reaction the rate constant is 6.909 minutes per 1. The time taken for 75% conversion in minutes is. Okay, for first order, for first order K is equal to, K is given, rate constant K is equal to 6.909 minutes per 1 and 75 conversion, 75% conversion. Okay, so rate formula is equal to, K is equal to 2.303 upon T into log A08. Okay, so total conversion is 100%, means A0 is equal to 100 and given 75%. So A is equal to 100 minus 75% means 25%. Okay, A0 ची व्हॅल्यू भेटली, A ची व्हॅल्यू भेटली. Okay, put this value, rate K is equal to 2.303 T log 100 upon 25. Okay, so K is equal to 6.909 is equal to 2.303 upon T log 4.
ओके. सो आपल्याला फाइंड करायचे टाइम फाइंड करायचे फॉर 25% कन्वर्जन. सो टी इज इक्वल टू 2.303 upon 6.909 log 4 log 1 by 3 log 2 raised to 2. log 4 चं कन्वर्जन कसं होणार 2 स्क्वेअर. ओके. सो that equal to 2 by 3 log 2. t is equal to. So तुमचं फायनल आन्सर काय आलाय t is equal to 2 by 3 log 2. सिंप्लिफिकेशन करून तुम्हाला हे आन्सर भेटणार. बघा कुठे ऑप्शन हा फर्स्ट ऑप्शन काय 3 by 2 log 2. ओके. आणि आता बघा इथे log 4 दिले, मग त्याचं आपण कन्वर्जन करताना आधी ऑप्शन मध्ये बघायचं त्यांनी कन्वर्ट कसं केलंय ते. मग त्याचं कन्वर्जन करायचं. मग त्यांनी काय केलंय log 4 इज इक्वल टू log 2 स्क्वेअर केलंय. ओके. तो time taken for 75% of conversion in minutes is t is equal to 2 by 3 log 2. 2 by 3 option B 2 by 3 log 2. ओके. कळलं कसं सॉल्व करायचंय ते. 75 कन्वर्जन दिलंय त्यांनी म्हणजे काय आला टोटल तुमचं 100% आहे कन्वर्जन. ओके. त्यामधलं त्यांनी किती दिलंय 75. सो A1 इज इक्वल A0 इज इक्वल टू टोटल किती येणार 100. and how to use for conversion 25%. So 100 minus 75 is equal to 25%. So put this value in this formula and find final value of time. Follow? Okay. Next question. Next question काय बघा. At a particular moment during the reaction 2N2O5 4NO2 plus O2 in liquid bromium. Okay. N2O5 disappear at the rate 0.03 meter per second. What is the rate of NO2 formation? ओके. पहिलं आपल्याला काय लिहावं लागेल फाइंड करावं लागेल. फर्स्ट राइट डाउन द रेट फॉर दिस इक्वेशन. So given reaction is 2N2O5 4NO2 plus O2. Okay. So rate is equal to for reactant minus sign D by N2O5 and trichometry is write down below. So 2DT. Okay. Next for product D NO2 trichometry 4D
T. Okay. Next, DO2 trisometric is 1. So dt. रेट रिएक्शन कळाली कशी लिहायचे. फर्स्ट काय तुमचा रिएक्टंट. रिएक्टंटला ऑलवेज निगेटिव्ह साइन. ओके. Concentration with respect to concentration change in reactant with respect to time. Next, concentration change in product with respect to time. And concentration change in product with respect to time. बघा आता इकडे ऑलवेज इक्वल साइन द्यायचे. तर इकडे प्लस साइन द्याल बिकॉज 2n2 प्लस O2 आहे म्हणून इकडे प्लस साइन देणार. तो तिकडे काय द्यायचं इक्वल टू साइन द्यायचं. आता त्याचे रिएक्शन बघा कशी येईल. तर त्यांनी काय सांगितलंय NO2 is disappear at the rate of 0.03 meter per second. What is the formation of N2? Okay. म्हणजे काय केलंय बघा. ह्या दोन इक्वेशन फक्त तुम्हाला विचारात घ्यायचे. ओनली टू reaction. Okay. So for N2O5 rate is equal to 0.03 is given and trisometric equal to तुम्हाला काय फाइंड करायचंय. what is the rate of NO2? so it's consider x upon 4. so 4 into 0.03 equal to 2x. So x is equal to 4 into 0.03 upon 2. 1, 2. So आन्सर किती येणार तुमचं. रेट ऑफ NO2 किती येणार. x is equal to 0.06 मीटर पर सेकंड. कळलं. फायनल आन्सर. फर्स्ट तुम्हाला रेट रिएक्शन लिहायची आहे. इक्वेशन इज गिवन. सो write down the reaction for the rate reaction for this equation. So reactant ला always negative sign and positive product ला positive sign. त्यावरून तुम्ही reaction आणि ट्रायसोमेट्रिक जो असतो तो ऑलवेज बिलो लिहायचा असतो. त्यावरून तुम्ही त्यांच्या व्हॅल्यू पुट करायचे आणि टाइम रेट फाइंड करायचे. Okay, next question. Question can the integrated the equation for first order reaction a product is. रिएक्शन काय दिली ए दिला आणि त्याचं प्रोडक्ट तुम्हाला फाइंड करायचंय. ओके. सो इक्वेशन काय ना तुमचं K is equal to 2.03 upon T log is to 10 A0 A T. Okay, simplified it. K is equal to 1 by T and T log
A0 A T. So K is equal to minus 1 by T ln, replace the place, replace that. So बघा कुठला ऑप्शन आहे. K is equal to minus 1 by T antilog AT A0. ओके, कुठला ऑप्शन आहे. ऑप्शन बी. आता ह्याच्यामध्ये कन्फ्यूज होण्यासाठी बघा त्यांनी काय केलं. आपला फर्स्ट फॉर्म्युला काय, रेट लॉचा. K is equal to 2.303 upon T log base to 10 A0 AT. ओके, सो सी ऑप्शन काय आपला. K is equal to 3.303 upon T plus log base to 10 A0 AT. Okay, but in this question find the integrate rate of equation first order. काय विचारले त्यांनी. इंटिग्रेट इक्वेशनचं इंटिग्रेशन विचारले. ओके, मग काय करायचंय तुम्हाला. ते सिम्प्लिफिकेशन करायचंय त्याचं. that convert into antilog. Okay, so final answer is K is equal to minus 1 by T antilog AT upon A0. इथे मायनस साइन का आलंय. बिकॉज त्यांना रिप्लेस केलंय. ओके, आणि हा कधी क्वेश्चन विचारलाय. 19 ला विचारलाय सीईटी ला. Order of reaction cannot be. Third question. Order of reaction first option cannot be 0. Will always be 1. Third option can be integral but cannot be fractional. And last is the last option काय, can be integral or fractional. काय नाही त्याचा आन्सर. ऑर्डर रिएक्शन काय असते आपली. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, so rate is equal to, rate आपण कसा डिनोट करतो. K ने डिनोट करतो फॉर रिएक्शन. so rate is equal to K reactant raised to order लिखो. N is denoted order. Okay, order is always 0, 1, 2, 3 integer. Okay, but sometime it is T by 2 is fraction. So option D is can be integral or fraction. Order of reaction can be integral or fractional. कळलं आपलं फर्स्ट लॉचं इक्वेशन काय. रेट इज इक्वल टू K and for reactant rate is equal to K R raised to N. N is the order. Order sometimes written in integral or sometimes written in fraction. Okay, so correct answer is can be integral or fraction. Next. Which
among the following reaction is example of zero order reaction. कुठली रिएक्शन झिरो ऑर्डर साठी आहे? which reaction for the zero order reaction? ओके, फर्स्ट ऑप्शन काय दिले त्यांनी? 2NH3 गॅसियस इट्स, त्याच्यापासून तुमचं प्रोडक्ट काय होणार? 2N2 गॅसियस प्लस 3H2O. सेकंड C12H22O11 is converted into H2O and H6H12O6. So rate equation is equal to rate of reaction equal to K. But in this question, zero order reaction. ओके, तर कुठल्याचे झिरो ऑर्डर आहे? ऑप्शन सी, H2 plus I2 gaseous to 2HI. Okay. Next, for the reaction is given 2A plus B and product C plus D. The rate law is rate is equal to K A square B. Okay. If the concentration of B is kept constant, if the concentration of B is kept constant but that A is triple, म्हणजे A तुमचा B constant आणि A काय होणार तुमचा ट्रिपल होणार आहे. ओके, the rate of reaction will be, तीन ऑप्शन दिले आहेत. फर्स्ट ऑप्शन काय? decreases by 3 times, increases by 9 times, increases by 3 times and decreases by 9 times. Okay, first काय? Order of given reaction. काय दिले त्यांनी given reaction? Rate is equal to K A square B raised to 1. so त्यांचं प्रोडक्ट काय येणार? दोघांची ऍडिशन होणार. So here this is n value. So n plus n. 2 plus 1 is equal to किती आला रेट त्याचा? 3 आला. ओके, रेट इज इक्वल टू रेटचे आपलं इक्वेशन काय दिला? K A स्क्वेअर B. आता A स्क्वेअर काय त्याने A काय होणार आहे? गिवन कंडिशन, व्हाट इज गिवन? A is the triple. So put this value for rate equation. K is equal to 3 A square B. So 3 square is equal to 9 and 9 get outside. So 3K A square B. So A काय होणार आहे तुमचा? इंक्रीजेस होणार आहे. हाऊ मेनी टाइम्स? A is increases by 9 times. So option B. कसं आलं कळलं तुम्हाला? फर्स्ट काय दिलं त्यांनी? गिवन एक रिएक्शन दिली आहे. ओके, आणि त्यांनी कंडिशन काय दिली आहे? बी
कॉन्स्टंट आहे आणि ए काय ट्रिपल होणार आहे. मग त्याच्यावरून तुम्हाला एन फाइंड करायचं मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करायचे. ओके सो के एन स्क्वेअर प्लस बी रेस टू 1. So n is equal to 2 plus 1 means 3. So put this value in given rate of reaction. So rate is equal to k a square b. So k 3a square b. 3 square is 9. 9k a square b. So a is increases by 9 times. Okay. Next question बघू. In an elementary reaction, 2a plus b gives to c plus b. The molecularity of the reaction. First, what is molecularity? Molecularity is the how many reactants are taking part in the reaction. किती रिएक्टंट पार्ट घेतात रिएक्शन होण्यासाठी त्याला काय बोलतात मोलॅक्युलरिटी. ओके इन दिस रिएक्शन टू फर्स्ट 2a plus b 3cd. okay so this is the reactant. so 2 plus 1 is equal to 3. किती मोलारिटी आहे याची किती 3. कळलं कसं आलं रिएक्टंट किती आहे 2a plus b. so 2a means 2 plus b 1 equal to 3. Next question. A reaction A2 plus B2 gives 2AB occurs by the following mechanism. Okay. This is the complex reaction. A2 plus B2 2AB is a complex reaction. Okay. Rate K is equal to K and reactant raised to N. The complex reaction कशी फाइंड करतात स्लो टू हाय. फॉर स्लो काय कन्सिडर केली जाते रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. okay so rate is equal to k a2 raised to 1. फर्स्ट काय आता याच्यामध्ये गिवन स्लो प्रोसिजर कुठल्या पण फर्स्ट रेट डिटर्मिनिंग साठी आपण स्लो प्रोसेस यूज केली. आता फर्स्ट काय स्लो प्रोसेस आहे आणि दुसऱ्या दोन आहेत त्या फास्ट आहेत. स्लो प्रोसेस गिवन A2 A plus A. so रेट काय येणार त्याचा रेट K A2 S2 N ची व्हॅल्यू काय येणार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किती येणार 1 गिवन नाहीये मग सो कन्सिडर ॲज 1. so B is the correct answer.
ओके, कळलं तुम्हाला कसं फाइंड करायचंय? ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ची ऑर्डर जेव्हा फाइंड करायची असते तेव्हा आपण स्लो रिएक्शन पासून स्टार्ट करायचे. सो फर्स्ट गिवन स्लो रिएक्शन, मग त्याचा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किती आहे ती बघायची. किती याची 1 आहे. Generally, next question. Generally, the order of an elementary reaction. तर त्याच्यासाठी 4 ऑप्शन दिले. Is equal to its molarity. Second is the cannot be predicted. Third is depends on temperature and its twice to molecularity. Okay. Elementary reaction is a first step reaction. Is equal to its molarity. आपण काय फाइंड करतो? त्याची मोलॅरिटी फाइंड करतो. ऑर्डर ऑफ. सो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आन्सर. इट्स इक्वल टू इट्स. हा थेरॉटिकल क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. कन्सिडर द रिएक्शन. आता त्यांनी रिएक्शन दिली आहे बघा. ओके, what is given here? For this is given reaction. PH2 SES 2NH3. Okay, आता the equality relationship between NH3 and DH2. Okay, so first write down the rate reaction for this equation. So minus dN2 upon dt is equal to minus dH2 upon 3dt. This is stoichiometric. And dNH3 upon 2 dt. आता आपल्याला रिलेशन कशामधले विचारलंय? NH3 and H2 मधलं. आणि रिलेशन विचारले. काय ना आता त्याचं रिलेशन? हे 2 इकडे रिप्लेस करा. म्हणजे काय होईल? डी काय होईल? 2 इकडे रिप्लेस केले की 2/3 dH2 dt and dNH3 upon dt. इकडे काय येणार? मायनस साइन येणार. कुठला ऑप्शन येणार? आता बघा ऑप्शन ए मध्ये कन्फ्यूज करण्यासाठी त्यांनी बघा कसं केलंय. ऑप्शन ए मध्ये काय केलंय त्यांनी? 3/2 केले, -3/2 केले. ओके, 1 आणि ऑप्शन ए आणि डी इज सेम, बट काय केलंय त्यांनी? 3/2 केलंय आणि लास्ट ऑप्शन मध्ये काय केलंय? 2/3 केलंय. ओके, सो करेक्ट काय आपलं? dNH3 d upon dt is equal to -2/3 dH2 dt. Okay, so this is the correct answer. कळलं का कसं फाइंड करायचं ते? ओके, कळलं कसं फाइंड करायचं? फर्स्ट काय करायचं? फर्स्ट राइट डाउन द रेट रिएक्शन फॉर दिस गिवन इक्वेशन. त्यानंतर काय विचारले त्यांनी? रिलेशनशिप विचारले दोघांमधलं. ओके,
त्याच्यावर तुम्हाला फाइंड करायचे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The rate of reaction A plus B plus C product is given by rate is equal to काय दिलंय त्यांनी? Okay. So rate is equal to K A1 raised to 1 by 2 B 1 by 3 and C. ओके, म्हणजे तुम्हाला काय काय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स एन फाइंड करायचंय. ओके, ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असते ऑलवेज. के ए रेस टू एन. ओके, सो रेट इज इक्वल टू फर्स्ट साठी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काय 1 बाय 2 प्लस बी साठी काय 1 बाय 3 आणि सी साठी काय 1. ऍडिशन करा तिघांची, किती येणार 11 by 6. So order of reaction is equal to 11 by 6. ओके, कळलं कसं फाइंड करायचं? एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स तुम्हाला एन फाइंड करायचंय. Okay, next question. In the reaction N2 plus 3 3H2 gives product 2NH3. The rate of disappear of H2 is 0.02 meter per second. The rate of appear of NH3. Okay, तुम्हाला काय दिलंय गिवन इक्वेशन मध्ये appear and disappear reaction दिलेत. Okay, so first write down given equation. Okay, so NH2 plus 3 H2 gives 2 NH3. Rate of reaction is equal to काय येणार बघा rate of reaction is equal to dN2 dt is equal to minus 1 by 3 dNH2 plus dt plus 1 by 2 NH3 dt. आता तुम्हाला काय त्यांनी सांगितलंय H2 and NH3 means इथे पण मायनस साइन आहे. ह्या दोघांचं रिलेशन विचारलंय. So write down this equation. dNH3 upon dt is equal to 2 by 3 dNH2 dt. So put this value in this formula, find answer. किती आला आन्सर तुमचा? 0.032 meter per second. Option C. कॉलम कसं फाइंड करायचं? केमिकल कायनेटिक्स मध्ये रेट रिएक्शन खूप इम्पॉर्टंट आहे.
Next question. Half-life of first order reaction is 20 minutes. What is the time taken to reduce the initial concentration of the reactant to 1 by 10? Okay. So आपला फॉर्म्युला काय आहे रेटचा K is equal to 2.303 upon T. हा बघा हा फॉर्म्युला K is equal to 2.303 upon T log base to 10 A0 80. तर गिवन काय आपल्याला गिवन A0 and 80. K is equal to half order विचारले. K is equal to 0.693 K2. Okay, put this value. So तुम्हाला K ची व्हॅल्यू भेटली हे सॉल्व केल्यावर. ओके. So तुम्हाला काय फाइंड करायचं टाइम टेकन reduce the initial concentration of reactant. So T is equal to 2.303 upon K log base to 10 A0 80. त्या व्हॅल्यू पुट केल्यावरती तुम्हाला फायनल आन्सर भेटणार. तिथे लॉग आणि एंटी लॉग प्रोव्हाइड केलेले असतात सीटीच्या पेपर मध्ये. ओके. सो लॉग बेस टू 10 1 upon 1 by 10 ही व्हॅल्यू त्यांनी गिवन आहे. किती येते 1 येते. ओके. सो T is equal to 66.56 मिनिट्स. आता फर्स्ट ऑप्शन आणि सेकंड ऑप्शन मध्ये बघा त्यांनी पॉइंटचा फक्त डिफरन्स दिलाय. सीटी मध्ये असेच क्वेश्चन असतात. आन्सर सगळ्यांचे सेम असतात फक्त पॉइंट मध्ये डिफरन्स असतो. ओके. कळलं कसं फाइंड मेन आधी काय आपला फॉर्म्युला आहे K is equal to 2.303 upon T log base to 10 A0 upon 80. Next question. The rate law for the reaction तुम्हाला रिएक्शन दिली आहे बघा इज रेट आणि त्याचा रेट दिलाय. देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विचारले. त्यातलं कुठलं स्टेटमेंट करेक्ट आहे विचारले. बघा 4 स्टेटमेंट दिली आहे. करेक्ट कुठलं स्टेटमेंट आहे statement C is the correct statement. The reaction is second order in N2, first order in O2 and third order overall. Next, numerical आहे बघा. सगळीकडे आपल्याला रेटचाच फॉर्म्युला यूज करायचा. फक्त काय गिवन डेटा तिथे पुट करायचा. In the first order reaction 87.5% of reactant is converted into product is 15 minutes. The rate constant for the reaction is given by. आणि याचे 4 ऑप्शन दिले. काय फाइंड करायचे तुम्हाला K फाइंड करायचे मीन्स रेट फाइंड करायचे. ओके. आपला केस रेट साठी फॉर्म्युला काय आहे K is equal to 2.303 upon T log base to 10 A0 80. So put this value in this formula. T ची व्हॅल्यू काय आहे 15 minutes. Okay, log base to 10 100 upon A0 means total
तुम्हाला मागच्या एक्झाम्पल मध्ये दाखवलंय की त्यांनी रिएक्टंट कन्वर्ट करताना किती दाखवलंय 87% 87.5% conversion means total 100 minus 87.5, so 12.5 A0 and A with respect to time. Okay, so K is equal to 2.303 upon 15 log base to 8. Okay, simplify that. So K is equal to 0.693 upon 5 minutes. कुठला ऑप्शन आहे? अपॉन ऑप्शन डी 690.5 मिनिट ऑप्शन डी. कॉलम आपला मेन इम्पॉर्टंट एकच फॉर्म्युला आहे के रेट लॉचा. के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस टू 10 A0 AD. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करायची आहे तुम्हाला. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता बघा हा क्वेश्चन कसा आहे. The rate law for the reaction A plus B plus C product is expressed as S rate A square B 1 C0. What is the overall order of reaction? आता तुम्हाला जे order of reaction means काय फाइंड करायचं? N फाइंड करायचं. कसं करणार N फाइंड? रेट काय दिलाय तुम्हाला? रेट A A square B C 0. Okay, means addition of 2 plus 1 plus 0 is equal to 3. N is equal to order of reaction. Okay, so final answer 3, option A. कॉल कसं फाइंड करायचंय ते? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स एन फाइंड करायचंय. हे पण एक्झाम्पल सेमच आहे. द हाफ लाईफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6 hours. How long will take for the concentration of the reactant to decrease from 0.4 meter to 0.12 meter? Okay, A0 A2 A0 A कळलंय तुम्हाला. इनिशियल टाइम अँड फायनल टाइम कळलंय. फॉर कशासाठी? हाफ सायकल साठी मीन्स टी काय ना तुमचा टी 6 hours आला. ओके, आपला रेटचा फॉर्म्युला काय? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log base to 10 A0 upon AT. Put this value. मला काय भेटलं? K भेटला. त्या व्हॅल्यू मध्ये त्या फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू पुट करून K इज इक्वल टू किती आला तुमचा? K किती आला तुमचा? किती आला तुमचा? 0.1155 hours per hour. ओके, आता तुम्हाला फाइंड काय करायचं? टी फाइंड करायचा. सो 3.03 अपॉन ए पुट करायचं 1155. ओके, आणि फाइंड काय करायचं? टी फाइंड करायचं. सो टी इज इक्वल टू 10.42 हॉल. फायनल आन्सर हे आहे. कॉल कसं फाइंड करायचं? कायनेटिक्स मध्ये एकच फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे.
The reaction तुम्हाला given reaction दिली first for the first order in N2O5 having the rate constant K किती दिलाय तुम्हाला rate constant 6.2 into 10 raised to minus 4. Okay. आणि काय विचार what is the value of rate of reaction when concentration of N2O5 is 1.25 moles. Okay. आता जरी रेटचा फॉर्म्युला काय आपला रेट N2O5 साठी विचारले त्याची K ची व्हॅल्यू पुट करा किती आन्सर येईल बघा K ची व्हॅल्यू काय दिली आहे 6.2 into 10 raised to minus 4 into N2O2 चा रेट किती कॉन्सन्ट्रेशन रेट किती दिलाय 1.25 ओके सो किती आन्सर येणार बघा त्याचं किती येणार 7.27 into 10 raised to minus 4 ऑप्शन ए नेक्स्ट एग्जाम्पल the rate constant for the first order reaction is 0.022 minutes. Calculate the time required for 75% completion of the reaction. Okay, what is given here? A0 is equal to initial time 100. Okay, and given 75% of completion means 180 time is equal to 100 minus 75 is equal to 25%. Okay, K is given. K is equal to 0.02232. So formula is K is equal to 2.303 upon T log base to 10 A0 upon 80. Put this value in this equation. Find T is equal to 2.303 upon 0.02232 into log base to 10 4. Okay, so T is equal to 62.12 minutes. ओके कळलं कसं फाइंड करायचं आपला रेटचा एक फॉर्म्युला आहे K is equal to 2.303 upon T log base to 10 A0 upon 80 त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करायचे आहेत आणि आन्सर फाइंड करायचे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन What is the unit of rate constant for the zero order reaction? For zero order reaction, for zero order reaction, K is equal to A0 A T upon T. So write down units mole dm minus q upon T. So simplify that mole dm minus q d minus 1. So zero order reaction unit is moles dm minus 3
T minus 1. Answer C. Option C. Okay, next question. For the reaction 4NH3 plus 5O2 gives to 4NO plus 6H2. The rate of disappear of NH3 is 3.6 into 10 raised to minus 3 meter per second. What is the rate of formation of water? Okay. First write down rate of reaction for given equation. Rate of reaction is equal to minus 1 by 4 NH3D by dt is equal to minus 1 by 5 d O2 upon dt is equal to, for product, 1 by 4 d by dt NO is equal to 1 by 6 d H2O dt. Rate of formation of water. Water H2O. So dH2O dt is equal to 4 by 6 d dt upon NH3. Okay. So put this value 6 by 4 into 3.6 into 10 raised to minus 3. That equal to 5.4 into 10 raised to minus 3. Okay. Option B. Next question. A first order reaction has the rate constant 1 into 10 raised to minus 2 s minus 1. What will be taken for 20 gram of reactant to reduce to 5 gram? Okay. So first write down D1. K is equal to 1 into 10 raised to minus 2. A0 for 20 grams. Okay. आपल्याला टाइम फाइंड करायचं. फॉर रिड्यूस किती होते त्याने 5 ग्राम्स ने रिड्यूस होते. सो त्यासाठी किती टाइम्स लागणार तो फाइंड करायचा. So time is equal to T is equal to 2.303 K log raised to 10 A0 upon AT. त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. याची व्हॅल्यू काय भेटणार तुम्हाला? T is equal to 1.138.6 second. Option A. Okay, next question. This reaction follow first order kinetics. The rate of constant at particular temperature is 2.303 into 10 raised to minus 2. The initial concentration of the cyclopropene is 0.25 minutes. What will be the concentration of cyclopropene after 1806 minutes? Okay. So what is the formula for rate equation? K is equal to K is equal to 2.303 upon T log base to 10 A0 A T. So 2.303 upon into to minus 2
is equal to T upon 1806 minutes log base to 10 is 0.25 upon 8. So simplify that A is equal to 0.125 meter. ओके, मेन फॉर्म्युला आपल्या रेटचा त्यामध्ये गिवन डेटा पुट करायचा आणि तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सायक्लोप्रोपीनचं कॉन्सन्ट्रेशन विचारलं. ओके, फायनल कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स A0. A0 is equal to 0.125 meters. Option number A. Okay.